ум все равно переваривает все, что воспринимает. Все, что может переварить ум. Вот. То, что не за пределами ума. Okay. Everything that mind can digest. This Mind is, digest. yeah, this is our translation. Okay, mind I digest. think it's quite acceptable. Yeah. Riga Translation Committee has got a new term. Okay. Mhm. Food. It's a food Moreover, I'm not sure, but it's a constant, okay? More thing about. Moreover, perceptions can be divided into the 6 types. Более того, восприятия могут классифицироваться на 6 видов. The perception with the characteristics are all the perceptions accepted for Восприятие, значит, на 6 видов. Первое. Восприятие с характеристиками, которые включают все восприятия, кроме the perception of the someone unskilled in conventional names. Значит, это восприятие с характеристиками, которые включают все восприятия, кроме восприятий тех, кто не в курсе обусловленных названий, что означает неспособность определить название предмета при виде его, так как его название не было изучено. That means, Это означает, like same as me, как я. I can to see the Я вижу noble things, объект познания, but I don't know those names. но я не знаю, как оно называется. Therefore, I'm very awful for the conventional things. И поэтому я очень плохо работаю с условными You know, вещами. sometimes I don't remember the bus. Иногда забываю номер автобуса. Then I took the bun roti, you know, in India, bun roti, bread. She says, do you know this kind of station? Потом берет это роти и показывает и говорит, знаете, как вот доехать You до know, этого. some there's bread, it looks like bus. Знаете, иногда батончик выглядит как автобусик. And you are very bad for that. You don't remember. You do not understand the characteristics of the bus. И когда вы не помните, как And это then you can go называется, to, и you не know, знаете this характеристики автобуса, bread, тогда you should. вам приходится Do you брать know- батончик и you know, говорить, this вы station. знаете, как мне пойти на станцию вот этого. And then sometimes they show into us А bakery. иногда они нам показывают пекарню. Go to the baker shop, says, do Приходишь you, в пекарню where's the и station? говоришь, а No, где sorry. Would you like to остановочка? buy this bread? Они This- говорят, нет, давай булочку No, покупай. I'm not saying that. Okay, this means conventional things. It's a look, for example, if you really to study this kind of the perceptions, То есть, действительно, если изучать восприятие, to make the distinguish features of the conventional things, если различать характеристики условных предметов, then you become the great science even. то можно стать великим ученым. Graphics, then you become the fantastic. И тогда все будет фантастически. Okay, and like this, and then the which means things unable. Б – это, значит, восприятие с характеристиками, которые включают все восприятия, кроме того, Beings когда мы не знаем unable means it's название. like Второе – восприятие пространства без характеристик. and like in the conventional, there are so many like nobles. А в обычной жизни у нас есть столько предметов познания, If we do not understand them, и если мы их не понимаем, big confusions. тогда большие заблуждения We can возникают. to make the distinguish those features, Мы должны различать эти характеристики, and then never is confusion. и тогда не будет никогда заблуждений. Therefore, it is very important to know about the features of the things. Поэтому очень важно знать характеристики вещей. And here is also a say, И здесь также говорится, even when seeing a form, the name, it is because of the not having learned. It is names. we have done this already. Not yet. Okay, Okay. done. You see the things, but you cannot call the name because you are very bad for this terminology of the perceptions. Ага. То есть, Where are you live? Because big city USA. вы
В общем, здесь говорится о тех, когда мы не знаем названий. Да, где вы живете? В USA живу. Okay. The perceptions of the space without the characteristics and the perceptions of the sanity at the nullity of the existence. Okay, can you translate this to That's CB? very nice, yeah. Б, значит, это восприятие пространства без характеристик. И В, восприятие медитативного равновесия в наивысших мирах самсарного существования. It is the perception of the space without the characteristics. Итак, восприятие пространства без характеристик. Yings. I don't know. It's like in Tibet there is a yin. Yin is not sometimes is the natural space and space. Natural space and space is a little different, but maybe he is okay. Space. When I say the natural space and spaces, what is different? What is different? What is make the difference? When I say the natural space and space. Natural space. Natural. У Ринпоче Space здесь есть and space. сомнения по поводу пространства. Вот он разделяет два пространства. Есть естественное пространство и пространство. Вот он спрашивает, в чем Okay, разница. in Tibet, I can say yin and namka. Это получается пространство и небо, между прочим. Here is the Ну, yin. да. Да. Okay, in the yin normally is yin. It It's a means space. it's, Space. it's sometimes they translate it natural space. Дharmata. Yes, it's dharmadhatu. Dharmata. Dharmadhatu. Choling. Dharmadhatu. This is yin is dharmadhatu means it's like dharma is that you call the added chu. Just yin is the space. Space of the... Just one is the yin alone. I would to say the natural space. And namka is space. And what is the sky? Sky is Namka. space. Namka. So it's skies and space is the same in Tibetan as Namka. That's not correct. Хорошо. Вряд ли. Okay, yes, space. Now we don't need this kind of, okay? Space, but maybe in the future to retranslate something, it's not concerning. Very important. But now we can to use the only space. Space. Space, it hasn't got any feature characteristics. Ограничимся словом пространство. Итак, кроме восприятия пространства без характеристик. And then is perception of the sanity at the summity of the existence. И затем восприятие без характеристик, которые относятся к этим трем высшим восприятие медитативного равновесия в наивысших мирах самсарного What does it существования. mean? Existence. Что такое существование? Existence. Существование And serenity. и serenity, это It is the спокойствие. top of our world. Это самое высшее, что может быть You в know, нашем your мире. meditations go high. Медитация все лучше и лучше. High. Go is like go beyond the foreground, go beyond the desire realms, Мы перешли уже даже царство или go сферу beyond the желаний. form realms, Мы уже перешли Go сферу go форм. beyond the formless realms. Мы даже перешли уже сферу Then без there форм. is the summit of the И existence. тогда есть вершина существования. And then there is like И там no characteristics. вообще никаких характеристик. Then your meditation is a тогда fantastic. Ваша медитация фантастическая. There's no characteristics. Вообще нет никаких характеристик. You are nothing holding. Вы ничего не You are удерживаете. nothing lost. Вы ничего не теряете. You're nothing fixated. Вы ни на что не фиксируетесь. You're not distracted. И ни на что не отвлекаетесь. And that is the, is like a great transcendent meditation of Это the великое summit запредельное of the медитация existence. вершины существования. And also perception without the characteristics involves
these three exceptions. И вот такие восприятия с характеристиками включают все восприятия, кроме этих трех исключений. Okay, these three exceptions. Три исключения. What are them? Что это за исключения? What are them? Что это за исключения? Space, Пространство, the summit existence, медитация на вершинах существования and without characteristics without characteristics. и без характеристик. There's nothing to hold in the characteristics. Когда мы не ухватываем, нет характеристик, за которые можно было бы ухватиться. Like kind of when you meditating or something, Например, когда мы or медитируем, maybe а unconsciousness. может быть, когда мы теряем сознание. There is something temamip, it's like a temamip. 4 бесформенных медитативных погружения. Есть 4 бесформенных медитативных погружения. And this kind of these exceptions. И вот это и есть исключение. And this is like then otherwise all they have characteristics. А все остальное имеет характеристики. Then it's lesser perceptions. Есть меньшее восприятие. Are the perception that the cause something to be perceived in the desire realms. Меньшее восприятие – это сверхъестественные восприятия в мире желаний. And it's like our desire realms, these perceptions. Это восприятие нашего царства. To understand the desire realms, Но для того, чтобы понять наше царство желаний, but the perception is like kind of idea, very small, petit. меньшее восприятие – это такие маленькие идеи, которые у нас... Vast perceptions cause something to be the perceived in the form realms. А великие восприятия – это то, что позволяет воспринимать в мире форм. Immeasurable perception cause the sphere of the infinite space and of the infinite consciousness to be the perceived. The perception of the nothing, whatsoever causes the sphere of the nothing, whatsoever to be perceived. Значит, у нас есть меньшее восприятие – это восприятие в мире желаний, великие восприятия, позволяющие воспринимать в мире форм, безграничное восприятие – это восприятие безграничного пространства и безграничного сознания в мире отсутствия форм, и восприятие полного отсутствия позволяет воспринимать сферу полного отсутствия. Therefore, there is like we say, 6 different division of the perceptions. Таким образом, у нас есть 6 классов And восприятия. above there is like 3 perceptions. Основные у нас 3 восприятия. And these 3 И perceptions, эти 3 восприятия, we already talked. мы уже о них поговорили. And yes, we say it's like first one perception with the character. All the perceptions except the fourth, A, B, C. And then second is the semma method, non-characteristics, without characteristics, involve these 3 perceptions. Third one's lesser. Fourth one's vast. Fifth one's immeasurable. Sixth one is the perception of the nothing, whatsoever causes the sphere of the nothing, whatsoever to be the perceived. То есть все просто на самом деле. Значит, классифицируется на 6 видов. Первый вид – восприятие с характеристиками с 3 исключениями. Второе – это вот эти 3 исключения. И третье у нас идет меньшее восприятие, великие восприятия, безграничные восприятия, восприятие полного отсутствия. И у нас их 6 видов. This is like kind of normally perception is the inner your feature of the idea. Обычно это то восприятие, которое у нас происходит на уровне идей. Ideas, bigger ideas, small ideas, Большие middle идейки, ideas. маленькие, средненькие идейки. They're like this. Sometimes a perception, Иногда восприятие, appearance is generally perception and appearances. You should to know about that. обычно нужно тоже хорошо знать, что такое восприятие и что такое Perception is проявление или явление. perceptions. All
the times inner work in the mind levels. Восприятие – это то, что происходит внутри, в уме. You know, it's like a perception is the making the distinguish Восприятие разделяет the things, a feature. характеристики вещей. Therefore, in the mentally. Поэтому это происходит ментально. And sometimes languagely, I would to say is that when you say that my perceptions, Иногда, с точки зрения, когда я говорю мое that means it's восприятие, like my appearances. это означает то, что я вижу. That is maybe not correct. Может быть, это не всегда правильно. I want to say that my appearances Я хочу сказать, может быть, мое comes from my проявление perception. идет из моего восприятия. And therefore, it is like to know about these perceptions. И поэтому нужно знать больше о восприятии. And if we are familiar for the perceptions, И если мы знаем о восприятии, and then is also meditations easily to meditate. то тогда легче медитировать. And meditations measurement И как измерить, как понять go медитацию. through the perceptions. Это можно делать через восприятие. Meditations become deep. Как только медитация Profound. становится глубокой, Perception of ideas bigger and bigger. восприятие идей становится Profound больше и and больше, profound. глубже и глубже, Strong and strong. сильнее и сильнее. And therefore it's a combine you can to И meditations. поэтому их можно хорошо комбинировать с медитациями. And that is the maybe we can to this year study to there. Может быть, сегодня мы закончим с этим And if изучением. you really to study is a very, very important this gateway knowledge. И если вы действительно хотите учиться, то эта книга «Врата к знаниям» очень-очень важная. For those youngs. Особенно для молодых. Like some is like if you want to serious to practice Dharma. Если вы хотите серьезно практиковать дарму, And not much spent in this knowledge. то все-таки не очень много занимайтесь подобными Because it is знаниями. for the academic Потому что study это things. для академических ученых. Of course, if we have a time, Конечно, если есть время, very important то to это study. важно учить. For example, I take it myself. Например, для примера, если я возьму Of себя, course, I like it very much. конечно, мне очень нравится. But you know, I'm like a little bit kind of hurry up Но я постоянно спешу, because my holidays is coming. потому что у меня отпуск на носу. You know, I didn't fix it my ticket, И я еще билетик не купил, but it's soon it's coming. но уж знаю, что он уже Then скоро. I need to, to pack my bag Поэтому надо упаковать чемоданчик and to be ready. и подготовиться. And in this case, И в этом случае you should to research, great Нужно expert, исследовать, нужно стать how you великими can мастерами pack your bag, и с экспертами по поводу того, как лучше And упаковать чемоданчик. where you go to on holiday. А также посмотреть, куда мы How you can собираемся to в go. отпуск, как туда добраться. And also when you go to there, А также, когда вы туда доберетесь, by plan, нужно попланировать. Это будет or car, велосипед, how или you go. самолет, или you are машина. journey to your holidays. Вы отправляетесь в отпуск. Maybe there is the journey on the path. Может быть, это будет путешествие по So пути. many different. И там будет очень много дорог. Better to concern to ask to this expert. Лучше спрашивать специалистов. There are some expert, Есть специалисты. very rare. Очень редко они попадаются. We need to quickly to research to the great expert. Но надо Do not очень be lazy. быстренько обнаружить этих великих Really, экспертов. I'm saying. Пожалуйста, не ленитесь, я We правда do like говорю. this and that and Мы that. делаем и это, и And это, и то. certainly say is that now is ready the departure. А потом быстренько нам говорят, ой, пора и уходить. Then is we want to pack until we forgot it a lot. Мы хотим быстренько упаковаться, но очень много чего забудем. And then we are just I lost this, I forgot И this, тогда and, будем жаловаться, я забыл, я and then even потерял. the sometimes tickets something lost. Иногда But maybe даже билет можем you know потерять. go through the securities, everything. This is we are not happy. И проходим безопасность полетов, и это все очень печально бывает. We to go to with holiday. It's with tears. No? Отправляемся в отпуск, но мы плачем. And therefore И поэтому to prepare
Обязательно нужно quickly готовиться. to research, Быстро нужно call to исследовать. some travel agencies, Надо быстренько пойти в бюро путешествий. India travel agency, Например, индийское Tibetan бюро travel agency, путешествий, тибетское European бюро travel путешествий, agency. There are европейское so бюро many travel путешествий. Есть agencies. очень много бюро путешествий. On their travel agent's office, there are some great experts И в for бюро the holidays. путешествий есть очень хорошие эксперты по отпускам. Quickly to research. Очень быстро нужно их обнаружить. Quickly. Do not Быстро, be быстро. lazy. Не ленитесь. I mean, it's like if you want to care yourself. И если вы хотите позаботиться Really? о себе. Do you understand? I Вы think это I hope you понимаете? understand. Я очень надеюсь, что вы You know, понимаете. I'm all the time is now. Я сейчас уже старенький. I'm at holiday in this world, И in я- your world, human world. Я устроил себе отпуск в этом царстве, в царстве Enjoy it. людей. Наслаждался. There's something I need to go to different holidays. И теперь мне нужен другой отпуск. You need to prepare a little bit. Нужно немножечко готовиться. Not easy to go to holiday. Потому что не очень легко оказаться в Holiday is отпуске. holiday, 100% Отпуск это holiday. отпуск на 100%. But this holiday destination is we don't prepare. Но если мы не подготовимся к You отпуску, know, there are some horrible travel agencies. знаете, бывают совершенно ужасные бюро To путешествия. bring very strange place. И они могут вас привести в очень странные места. Then it's unpleasant. Тогда будет очень неприятно. Therefore, if you really serious someone to study Dharma, Поэтому, если кто-то очень серьезно изучает Дharму, great expert qualified teacher to necessary to search it quickly. тогда нужно быстро-быстро искать очень квалифицированного учителя. Okay, don't play with your mind. Пожалуйста, не играйте собственным умом. I think it's very important. I mean, Я this is думаю, our это own важно. Я responsibility думаю, что это наша собственная because it's ответственность. our families. I'm to saying Но that. так как я член вашей семьи, я вам это говорю. You know, today I talked to one lady. Сегодня я разговаривал с одной дамой. I almost beat her, Я практически дал ей в but глаз. she smiled. Then А I она didn't beat. улыбалась, поэтому не стал ей давать But I глаз. said it's like she's searching different way. Она поискала там And всякую she said, всячину. wait. И вот так вот говорила. And then I said, what are you doing? Crazy И things? я Not сказал, слушай, there's делаешь no ты какие-то times. сумасшедшие вещи, нету know. времени. to good to searching. Sometimes Нужно искать You что-то know, хорошее. I don't like this. I Иногда like мне this. не нравится это, нравится то. Then it's which one we like. И тогда, что в реальности Why not? нравится? You Почему know, нет? all the time we say it's like when we say is do virtues, Когда мы говорим, делайте добродетели, bring happiness. это потому что это приносит Someone's счастье. opposite. Иногда I hate делает to do virtues. кто-то противоположный. Я Please ненавижу делать forget it. добродетель, поэтому забудьте об Can you этом. find something is the cause of the happiness? Можете вы найти To какой-то make happy источник me, to счастья для make того, happy чтобы yourself. сделать счастливым себя и других? That most Вот important. это самое важное. Is someone's make happy to us. Если кто-то делает нас Make счастливыми, happy in this life. делает счастливым эту Next жизнь life. и вообще жизнь. Normally we say tomorrow is not existence. Мы обычно говорим, завтра не существует. According to today, we have 100% we have tomorrow. Но так как есть сегодня, 100% будет и завтра. Believe or not Мы верим believe. в это или нет. When this life is existence, Когда существует эта жизнь, there is 100% next life. 100% будет и другая жизнь. We go up or down, or we are Пойдем мы continuing to наверх one или to вниз, samsara. или будем мы вращаться дальше в Therefore, самсаре. for example, first Patra Rинпоче, Поэтому первый патрул he Ринпоче, said, is if you love yourself, он сказал, если вы любите if you себя, care и yourself, если вы заботитесь о себе, if you want to do something benefit for и you, если вы хотите сделать что-то благое для you себя, should to concern yourself вы должны думать do о себе, something. вы должны сделать для этого to что-то. do good things, Вы должны делать which хорошее. not benefit for yourself. To do things which do not benefit for yourself. It's not only your benefit. Ага, хорошее это не только для It's блага benefit себя. for all others. Это благо абсолютно для всех. And Samtako is going to tomorrow. Сам такой у нас уезжает, And улетает see you завтра. soon. И I want to встретимся see Paka. очень До скоро, свидания. поэтому до Thank you свидания. very much. I'm so enjoy. It's okay. Thanks. And then everybody tired. Tomorrow is a working day. Завтра I'm also рабочий tomorrow need to день. go early. Ринпоче завтра Yes. очень рано улетает. Thanks your attention. I'm Большое happy. спасибо за ваше Thank you. внимание. So Я long очень do you рада. come to Zimbabwe. You're gonna
Chonchu Senchu Rinpoche, Mashi Bana Hyejuruchi, Shiva Nyamba Nepaya, One Gondo Perwa, Chonchu Senchu Rinpoche, Mashi Bana Hyejuruchi, Shiva Nyamba Nepaya, One Gondo Perwa. Thank you very much. And 1 minute. 1 минута, пожалуйста. 1 minute. Дорогой Ринпоче, Our dear Rinpoche, от лица всех, кто посетил эти in учения, the name of everybody who were present in these teachings, от лица всех, кто связан с теми, кто посетил эти in the учения, names наших of близких и друзей, everyone who are connected to those who came to this teaching, all our friends and families, мы хотим вас поблагодарить за это we would like to прекрасное путешествие в мир кармических знаний. thank you so much for this wonderful journey to Dharma knowledge. Мы хотим вас поблагодарить за все ваши труды в этой и ваших предыдущих We жизнях. would like to thank you for all your activities in this life, in your previous lives too. Мы хотим поблагодарить всех ваших учителей за то, что они воспитали такого We would like to thank приятного all your учителя, teachers, интересного. all your lamas, that they brought up such a wonderful lama and teacher. And thanks Little for offering. maybe this offerings is please to for the centers. Okay, I offer to back the center. Okay. Ринпоче обратно центру возвращает, это его подношение центру. And also it's the centers. I'm very happy. Today I went to Lena and Sagi's center. They are wonderful. They're doing very well. Then it's my centers. They are small and just to grow up. I have organized 2 nice coming, and then these centers, please in the futures to harmony, to help each other. No competition. That is I'm looking forward. Okay. Самое главное, чтобы центры не конфликтовали и жили в гармонии, помогали друг другу. Это самое главное. According to your previous bad karma. И опять же, так как у вас плохая была карма в прошлом, And it's really reborn in these families. я, к сожалению, переродился в этой семье. Then you cannot kick out. Все, меня уже не Today выбросите. you kick out, tomorrow I'm coming back. Сегодня выкинете, завтра я обратно And вернусь. then it's doing something good, I И appreciate поэтому, very если much. сделать что-то хорошее, спасибо And большое. to each other help И, is пожалуйста, nice. друг другу And обязательно also, помогайте. it's I don't know, first who invited me is Eric, how to say, in Riga. Не помню, кто первый пригласил меня в Ригу, Эрик, по-моему. Completely disappeared author. Артур, который And- полностью completely disappeared. If someone met, give regard. And Если second, кто-то Эрика был. да, передаст привет, and the будет second хорошо. is Eric. Потом был Эрик. And also is Нет, this еще time is молодой. not, but Eric is if you can to meet to В give любом regard. случае, Эрику тоже привет, если встретите. I mean, Eric sometimes we argue, Знаете, с Эриком мы иногда спорим. and then is here is everybody please. Okay, thanks. I'm really enjoyed. Живите мирно. Today is out also in the Lena Sagi Center. There are sanghas there is. In the futures, Dharma activities become profound or good or it's marvelous or not. It completely depends in your hand. If you love to your grandchildren, if you love your children's, grandchildren, please take care right now. Please to establish perfect Dharma. Serious someone to practice the Dharma. Dharma is fantastic. Really help to people. А сегодня Ринпоче был в центре Ланы и Сергея, там все совершенно замечательная санги, и поэтому, если вы заботитесь о себе, если вам дороги ваши внуки, ваши дети, и, пожалуйста, все в ваших руках, если вы хотите, чтобы все было хорошо, то прямо сейчас позаботьтесь и сделайте так, чтобы процветали дармовые активности. And also I want to say,
И также я хочу сказать, Sometimes Buddhist people are very, very bizarre, including myself. иногда Okay? буддисты бывают очень странными, включая You know, меня. they want to act. Они хотят Or действовать. I have realization. Или же говорят, у I'm меня a реализация. reincarnation. Или я являюсь I'm a реинкарнацией. great teacher. Я являюсь великим учителем. This kind of acting, you know, Вот такие действия, this is bad, that is bad. Who's которые good? говорят, это плохое, этот плохой, а кто у нас хороший? And Я. this kind of arise is Вот very если bad. такое возникает, это очень You плохо. know, criticize each other. Когда and возникает to say критика this. в отношении друг Now друга. in Tibet, this kind of happened. Modern lamas. Сейчас очень много в Then is Тибете это происходит, slowly, очень slowly много Dharma is современных disappearing. лам, и тогда Дharma потихоньку исчезает. No Buddhist people to look. Не You буддисты know, смотрят на already все we это. have very bad scandal. У нас уже были плохие скандалы. Buddhist, most people are alcoholic. Буддисты Dog алкоголики, addict. наркоманы, You know, great sex. сексом They are go to the занимаются. different centers to find the boyfriend, И girlfriend, ходят по разным центрам, чтобы найти себе партнера. and that is in the future. We need to take care of it. Поэтому ради будущего надо Your осторожно с этим. your private in the universal, В вашей личной вселенной do what you want. можете делать все, что But хотите. commonly a little bit to taking care Но everybody. когда мы в Okay, обществе please. немножко осторожнее, поэтому You know, in the future, for example, a few years ago, для будущего, например, несколько лет in тому назад Belgium, в Бельгии, Spain, в this Испании once is very bad. Buddhism, был they are like kind of такие hated. плохие буддизм, But now буддисты. it start, they are great, like a practitioner. Но сейчас Some они is like прекрасно a teacher teachings coming. практикуют, туда Now more пришли and more хорошие increase. учителя, хорошее обучение, At- и поэтому все At the поднимается. moment, is Latvia's Buddhist is very child, И сейчас new, буддизм в Латвии and как then it's ребенок, like we он become маленький еще. example. И нам нужно быть примером, You know, it's like Buddhist people is more relevant, compassion, чтобы not буддисты crazy. действительно были сострадательными, а не сумасшедшими. Realizations never ever come from the crazy. Реализация из 100%. сумасшествия никогда еще не приходила One, на I have 100%. one Luxembourg, one student, В Люксембурге есть один студент, and he says он one day, говорит, "Oh, I realized it. He want to fly, я достиг реализации, хочу летать. jumping the true floor, through the С window, второго этажа с окна спрыгнул, completely broke." все себе сломал. And then is later on in Luxembourg, sometimes they are afraid. Maybe И иногда в Люксембурге они теперь очень внимательны, Buddhist они говорят, people, слушайте, может быть, это become все в mad. буддизме такие, все сумасшедшие. one person is damaged Один so человек much. сколько много вреда принес. Therefore, it's okay. Поэтому Thanks. осторожно, большое спасибо. All the Всем, of всем, you. всем, всем, всем. Thank you. Okay. Yeah. Thanks.